uh, the faculty for sure. Thank you so much. Yeah, thank you, Virabhai. Now I request our motivator, our today's Sutradhar, Alok Bhai, to start here to say a few words, and maybe then we can start with the session. Thank you, thank you. First of all, I really welcome to all of you for this one of the important topic and something out of the box. I think everybody would like to learn this topic, want to love this topic and all. So first of all, thank you once again for all participants. I really thankful, first of all, the team Skillmat and most particularly Nidhi Agrawal, Nidhi Sobhane. She was the instrumental for this particular topic. And thank you so much, Nidhi, for taking lead on this thing. I also thankful to our two faculties, Ronak and Ayush. I think the Foundation for Skill Development is basically a platform which we are giving to the students and youngsters to deliver their tops and deliver their skills to all across the world and all. And today we have Ronak and Ayush. They will going to introduce themselves, but I can briefly tell you, Ronak is a chartered accountant by profession. I think he's an All India ranker by 35th ranker in All India level. And Ayush is an associate actuary. So I think the good combination we got it. Strength Foundation for Skill Development are doing wonderful job as across the things. I really thankful to Lion International District 3231A1 for continuing supporting to me. Thanks to my district governor, Lion Virat Mistry, for always supporting to the noble cause and all. Also thankful to the past president of the GSTPM, Deepak Thakkar, and the committee member who are joining with us. Before I proceed further, I am giving you one more announcement that the Foundation for Skill Development has come out with the National Essay Competition on My Dream Budget 2025. This essay is going to be across the pan-India base. We have already sent the flyer to many people and all. Briefly, this essay is basically what that the students between the age of 18 years to 25 years, they have to just give what is their dream on the budget which is going to be present by the finance minister on 1st February. So Nirmala Sitharaman jo budget press karegi 25 ka, what do you expect? So we want the students to write the essay, and then they are sending this essay to the respective mail ID, I think mydreambudget2025@gmail.com. We'll put this screenshot over there. By 31st of January, we want that budget essay to be written by them. After the budget will go to present, we will going to give the fair evaluation of all people who are writing the budget. And across the India, we are giving the certificate, we are giving the cash prizes, we are giving the medal, and top 10 budget we will send to Finance Ministry for their consideration. Get what the students of the youth of the India thinking about that. So I request all of you that please support or encourage your students and your article to write the budget. We had this similar topic or similar event from last 2 years. We are doing that, and we are getting excellent record and all. So this is what we want to tell. Apart from that, thank you once again to all of you. And I request now Ronak and Ayush to introduce yourself and learn everybody, give the learning and all of them about the artificial intelligence. Thank you so much. Yes. Okay, so maybe I can now start sharing my screen. Yeah. I hope everyone can see me and I'm audible to everyone. Of yes. Yes. Ronak, is the PPT up? Yeah. Yeah. Okay, perfect. So first of all, I want to thank everyone to join, and I want to thank everyone for the opportunity to speak at that platform. And I'm very happy to see that people in large numbers have joined, and that the audience is very energetic and enthusiastic. So I'm very, very happy to see that. Thank you so much. Very quickly, I'll introduce myself, and then Ronak will introduce himself, and then we'll deep dive into the AI part. Right. Again, a short message to everyone. We want this session to be as interactive and possible and as useful for all of you. So if you have any queries, please feel free to put in the chat. Please raise your hands so that we can sort that out at that moment only. Okay, so starting with, my name is Ayush. I am from Jodhpur, my hometown in Rajasthan. I did my bachelor's in accounting and finance from Narsimhanji College and then pursued actuarial science. I'm an associate actuary by profession. In terms of my corporate life, I have worked with a few companies like Future Generali Insurance and Milliman, which is a global consulting firm, and an insurtech startup in Singapore.
But while I was working, I have around 4 to 5 years of corporate experience. But while I was working to create more impact and to kind of give back to the society, I started teaching as a profession, and I have been teaching since then. So I'm a visiting faculty at various colleges in Mumbai, which are affiliated with Mumbai University. And from the last 2 years, I have been a generative AI and prompt engineering faculty at various places, and have trained across more than 500 plus students and teachers and corporate individuals in this field. I am very happy to again be here with all of you and add value and to learn from you as well. I think now I'll request Ronak to introduce himself. Yeah. Thank you, Ayush. Again, thank you, Alok sir, Puneet sir, for giving us this opportunity. And that idea of budget is also really, I have never encountered that. So that is also a very great initiative which you are taking. So just a quick introduction about myself. I am Ronak Agarwal. I'm a chartered accountant. I cleared my chartered accountancy in 2021. I even got a rank at CA inter-level. I did my college, same as so Ayush and I are college friends. We did a college from NM College in Mumbai. In terms of work experience, I've worked with PwC, KPMG, and I have majorly worked in the international taxation domain, deal advisory, etc. So same like Ayush, I started teaching some time back, and even I felt that teaching is something which truly resonates with me, and that is where I can create the maximum impact. So we have started our small venture called Skillmate, and full time now I'm dedicating it to that. And in terms of hobby, I like running a lot. So I've run Ladakh Marathon, Kalimpong, Tata. So I've run almost every marathon. I like running, and I feel everyone should be super active and hyperactive so that, you know, our brain functions also in a active manner. So yeah, that's a short introduction about myself. Ayush, we can now start with the presentation. Okay, sure. Thank you so much, Ronak. Again, a reminder for everyone, please, we have a small questions and everything for you also in between the slides. So wherever possible, please try to be interactive. We would love that. Thank you so much. So we'll just begin now. So in the next 5-6 slides, we'll just focus on basically what is this generative AI. 2-3 years back, a concept called ChatGPT was introduced, and it kind of modified the entire way we work and the entire job landscape also, right? So in very short, computers have gotten smarter, right? Initially, I think there are many people who are CAs also who have joined, right? Initially, a simple calculator can just execute simple instructions, right? Addition, multiplication, subtraction. But now the computers, now the machines have much more power to do complex stuff, and they have the ability to learn and think by themselves. If on the slide you can see a brain, now the machine now has an artificial brain of themselves, and they can generate their own content. Because they can generate their own content, be it the video, be it the audio or text, that's why this technology is called as generative AI. Okay. In very short, in the current age, it's like we have Albert Einstein in our basement, right? Be it ChatGPT, be it any other large language model, we can almost clarify any query which we want, which we'll be discussing about today. And the biggest limitation is us, right? The biggest limitation is not the AI model, but it's us. So as to imagination, what I can do, again, I won't even say sky is the limit. I will say all of us individuals are the limit here. And how to do it, that is the prompt engineering skills, which we will be talking about in today's session. Okay. Okay, so again, I can see that we have a audience which is again have seen these revolutions by themselves also. We have various revolutions like fire revolution in very early man scenario, in which people used to take 2 stones and, you know, they invented fire and all of that. Agriculture, printing press, steam power, telegraph, these all were slow revolution because of 2 main reasons. One, because of the lack of information symmetry, right? There was a lot of information asymmetry in that time. And उस time में कोई Wi-Fi नहीं था, right? There was no internet, there was no Wi-Fi, there was no social media. So if something is happening in one part of the world, for that information to spread in a different part of the world or different region of the world, it would take months, right? But now even
a small meme or even a small content or maybe fake news can get viral very quickly because of Instagram, social media, and all other things. Because we are in today's age of AI and social media, so AI will not be a slow revolution. I want to emphasize on this fact. That's why our learning and that's why our proactiveness in learning about AI will be very important. AI will be a fast revolution. I want everyone to focus on the slide for a minute. If you see on the y-axis, we have the capability of the individual or capability of the model. On the x-axis, we have the time. Okay, so if you see from the last 80 years or so, the human being has been the most powerful species in the world, right? We have all different kind of species, but the human intelligence was always above artificial intelligence. But in the recent 5-7 years, or in the last decade, I would say, we have seen that the artificial intelligence has been, the red line has been surpassing the human intelligence. Okay, me as an individual, Ronak as an individual can only know so much about something, right? But AI as a large language model knows a lot of things about this. And because of social media, because of internet being so widespread, this AI will be a fast revolution. So now, if you see, the robots here are saying that it is their turn now to become the most intelligent species, right? Okay, so now again, time for questions, and I want all of you to be interactive and give answers. So what do you think, as per you, how will the future unfold? And second, more important, biggest debatable question, will AI lead to layoffs or not? Meaning, will AI lead to people losing their jobs? Will AI replace humans? These two questions. Please, what do you think, sir? So I think so, yes. AI can lead to the layoff and all. So everything is coming very smart and all. So according to me, yes, it can create the efficiency of the smart staff, and or you can, it will lay off of the staff will take place. Okay, okay. Again, anyone else would like to give some light on how will the future unfold and will AI lead to layoffs? Change of jobs will happen. Change of jobs will happen. Okay, okay. Again, I think I very much agree with Deepak sir here. Just I was watching something in the morning and I kind of heard it there. So AI does not have the capability to completely take over a human job. But let's say if I'm an actuary, AI can do 20% of my job 1000 times better than me. Okay. In some other profession, AI can do 50% of that profession, maybe 1000 times better. But AI cannot do entire 100% of a human job. So maybe the job descriptions, there will be happening a change of jobs. What does an individual do? I have a quick notes here. In the short term, we will need to learn to pass prompts to AI to get work done. Okay. Basically, how to communicate with ChatGPT or how to communicate with other AI tools. We'll have to learn that. That is prompt engineering. With the passage of time, tools and interfaces will evolve to integrate AI into them. I think every one of us use WhatsApp here. आप लोगों ने सबने WhatsApp के अंदर एक मेटा AI का बटन देखा होगा. I hope, right? So WhatsApp has integrated Meta AI, which is again a AI tool, into its system. Okay. Again, just a very simple comparison. Right now, AI is like a baby learning to crawl and explore, just like a children in preschool. By 2025, or maybe in the next 2-3 years, it will be a more clever student, like in elementary school, able to do much more things. And this speed will be exponentially. And every new day, every new week, there is a new AI tool coming up and a new technology coming up, right? So again, will Gen AI replace you? To answer my question, will AI lead to layoffs? The reason we are right now here is to develop a positive mindset, which is very important, right? There can be 3 different mindsets which we can be in. The first is the denial one, that AI कुछ नहीं करेगा, AI से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, AI can't do my job. We don't have time to look into AI. जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास AI के बारे में पढ़ने का टाइम नहीं है, that is a problem. Again, AI might not take your job, but जो भी people हैं, जो भी लोग हैं, जो companies हैं, जो AI use कर रही है, those people will replace you.
Again, AI is not replacing you, but the people who are not upskilling themselves in the age of AI might replace you. The other thing can be we will be in a state of panic that everything will be automated, everything will be by AI. AI is going to be steal my job. We will go bankrupt and everything. That is also a very panic state. As I discussed earlier, AI will not do a human job completely, but AI will do parts of human job in a much better way. So we have to treat AI or generative AI as our collaborator, as our partner, as our intern, right? So we will have to have a middle positive mindset that I will be insanely productive with AI. We will be insanely productive with AI, right? So this is the mindset I want everyone to have before kind of we deep dive into prompt engineering and other use cases in daily life, that AI is here to stay and AI is here to make our daily lives better, where we can focus on more creative and more critical thinking tasks instead of monotonous tasks. Again, I'd just like to pause for a minute and just ask if there are any queries to anyone. Mahesh sir, your comment is exactly right. So when computers also came, people were very scared, and it has stayed, right? So very rightly said. Yes. So again, adding on to what Mahesh sir said and what Ronak is saying, we have to be in a positive mindset and we have to embrace this challenging technology and try to learn about them because it is here to stay. Okay. So now Ronak will be taking the next section, which is about prompt engineering. Yeah. So before I start prompt engineering is like, learning some language. For example, you are learning Spanish, you are learning French. So same how to chat या हम बात कैसे करें AI से, that is all about prompt engineering. So if you see आप articles भी पढ़ रहे होंगे, the highest paid jobs or the most lucrative jobs right now is to be a prompt engineer. So for example, if your kids are growing up, this can be a very good field to actually be a part of. So it's all about prompt engineering. So prompt engineering, if you see the photo, great output needs great inputs. तो हम जो पूछेंगे, if we ask intelligent questions, we will get intelligent answers. And I think majority people are यहाँ पे CA, तो आपको ये concept पता होगा GIGO का, garbage in garbage out, जो हम audit में बोलते हैं कि अगर आप garbage feed करोगे तो आपको output भी garbage ही मिलेगा. So that is why it is very important to understand आप क्या input दे रहे हो, तो आपको एक you will get a 70-80% output. So yes, Ayush, next slide. So on this slide, I just wanted to ask, अगर हमको एक prompt लिखना हो to write a financial book or a personal finance पे book लिखनी हो, so what we have understand, so we and Ayush have taken sessions, and generally लोग कैसा prompt लिखते हैं, write down a table of contents for a book on personal finance. So अगर आप भी chat GPT use करते हो, 90% or 95% people just write prompts like this. एंड जब हम ऐसा प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हमको आंसर भी बहुत बेसिक सा मिलता है. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू एक्सप्लेन कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इतना महत्व क्यों है या इतना मीनिंग क्यों है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड एट द एंड ऑफ दैट वी विल सी कि एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट कैसा होता है, एंड देन वी कैन सी व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी गेट अंडर बोथ द ऑप्शंस. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. So if you see, the word is important, the art of prompt engineering. So prompt engineering is not science, not commerce, it's a art. So you need to master it. It's just like drawing, etc. आपको master करना पड़ेगा. As long as you keep on practicing, you keep on getting better on that. So it's an art which you need to master. Just adding on to what Ronak said, like science is just facts, right? Sun rises in the east, right? So this is a fact. This is true in the US. This is true in the India, everywhere. But art meaning how Ronak is writing a particular prompt, how I am writing a particular prompt from the same task. For the same task, it can be different. So that's why we are calling the art and not the science of prompt engineering. Yes. So what is a prompt? A prompt is a set of questions that you give to a language model as a starting point for its output. So basically, आपको जो भी output चाहिए, आप उससे सवाल पूछ रहे हो, right? So prompt is nothing but asking questions कि आपको क्या output चाहिए. So that is what is prompt. So nothing technical, it's just asking questions to the model for the output whichever you require. Yes. Next. So the art of prompt engineering.
the process of designing, refining. I think this slide is fine. Ayush, next slide पे जा सकते हैं. I think this we can skip. Yeah. So these are the key elements of prompt. तो अगर आज आप कोई भी prompt लिख रहे हो for any output, your prompt should have this 4 elements. Very important. एक clear instruction होना चाहिए कि what do you want from the LLM model और chat GPT से आपको क्या चाहिए. So you need to give a very clear instruction कि मुझे एक book लिख के चाहिए या I want 5 chapters of a book or I want an image to be generated. So instruction देना बहुत जरूरी है. Second and the most important, I think Ayush will also agree, context is everything. अगर आप उसको context नहीं दोगे तो you will get a very generic answer जो आप Google पे भी search कर सकते हो, right? So then there is no difference between a Google and a AI model or a chat GPT. So if you give a context, for example, we are in a session of CS, right? And this session and the book which we need to prepare is specifically for CS. तो उसका जो level रहेगा, जो expertise रहेगी, that will be very different. So that is why giving context is very, very important जब भी आप कोई prompt लिखे. Third is not a mandatory thing, but for example, अगर आपको कोई Excel का कोई आपको upload करना है या कोई आपको photo upload करनी है, and आपको photo में से text चाहिए, so you can input or upload a data, and वो data के ऊपर you can get some output. So third one is an optional thing. If you want some photos to be uploaded, some Excel files to be uploaded, some PDFs to be uploaded, that data can be inputted in a prompt along with the prompt. And the last one is an output data. So आपको output कौन से form में चाहिए? For example, Chat GPT can give you an output in Excel, in PDF, in any form you want, in a photo form. So आपको final output किस में चाहिए? For example, I want a HD photo in XYZ resolution. So the more clear output you give, the better result you will get after applying all these 4 steps of prompt engineering. Yes. Again, adding on to just a bit on the context bit. So हमें chat GPT को हमारे डॉक्टर या लॉयर की तरह समझना है या सीए की तरह समझना है. अगर let's say if I'm not feeling well, if I don't tell my doctor to the detail of it, what are my symptoms or about how I am feeling, then the doctor won't be able to treat me properly, right? Similarly, we have to give the context very nicely. For example, you are a college faculty and you want to create something for your students, you have to explain chat GPT in your prompt very nicely कि आप college faculty हो, आप कौन सी class को पढ़ाते हो, आप कौन सा subject पढ़ाते हो, आपको exactly क्या करना है. So that context is very, very significant. Perfect. This is just what you explained. Yeah. Correct. Yes, sir. Again, this slide is important. The balance of specificity and openness. So ऐसा भी नहीं हो कि हम prompt में सब कुछ लिख दे, right? हम पूरी कहानी prompt में लिख दे. So there should be a proper balance जहाँ पे हम कुछ चीजें mention कर रहे हैं, but we are keeping it open-ended also, so that वो model खुद से थोड़ा imagine कर सकता है, right? Because at the end, जैसे आयुष ने starting में बोला, it has the capability to think on its own, right? उसको train किया गया है, वो खुद से सोच सकता है. So we should have some space so that वो थोड़ा creativity भी रहे. So that is the purpose of this slide. So for example, इसमें अगर आप last point देखोगे, so when you're giving a prompt, they are saying, tell me something interesting about the solar system. So ये आपने prompt को open-ended रखा है ताकि he can actually give you something fascinating जो आपको भी नहीं पता हो, right? So if you keep your prompt थोड़ा open-ended, it becomes you can get very good outputs in terms of, आपको कुछ brainstorm करना है, right? You have some idea, आपको कुछ brainstorm करना है, आपको कुछ query आई है client का, and आपको query solve करनी है, right? So उस cases where you have to keep your prompt open so that it can actually, it's like मैं और आयुष discuss कर रहे हैं and we are brainstorming the problem. That is the same way you can chat with the model and आप उससे अपनी queries discuss कर सकते हैं. So that is the purpose of keeping it open and not very, very specific also. So there has to be a proper balance. Yeah. So now just there are 2-3 points which we want to focus, and then we'll move to the actual use cases. So हर prompt लिखने के लिए, if you see, we have highlighted only one point which we want to very clearly bring out. You have to define a persona. For example, जैसे अगर आप ये example देखो, यहाँ पे जो photo लगा है, so the person giving you the problem is some person who is really dubious of the power of AI like you. So for example, आप बोल सकते हो कि आपको जो prompt दे रहा है, he is Bill Gates, okay, he is Warren Buffett. So he will actually understand कि हाँ भाई Warren Buffett, he is of X caliber, and उस हिसाब से he will give you an answer. So you always have to define a persona. If obviously it's applicable to your case, then you will get a very good output in terms of
आपको वो लेवल का आउटपुट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल personas can be like a famous author whose style of writing you love. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयुष loves to read Harry Potter. So we can write कि आप ये पैराग्राफ जो ड्राफ्ट करो, this has to be in the language of JK Rowling, right? So for example, अगर आप हमको CA लिखना है, right, कि एक CA ये चीज को आंसर कैसे करेगा, तो we have to give a persona saying कि हाँ भाई, you know, this query is given by a CA. So you have to always define a persona, and and a famous person generally helps you better. So अगर वो famous रहेगा तो since the model is being trained on some data, तो अगर कोई famous personality है तो it would be able to adapt better to that. So that is the first point which we want to highlight. Anything you want to add, Ayush, on this? No, I think it is good. Second is mention the goals and motivation. Okay, कि आपको ये कर, so basically ये prompt से आपको चाहिए क्या, right? For example, if you see the last bullet, a sales rep who wants to educate their customers and not just sell. ठीक है, so अगर आपने ये goal या motivation दे दिया ना, so the output which you will get will not be more from a marketing perspective, but from an educating perspective, right? So अगर यही चीज को मैं लिखता कि भाई मेरे को सिर्फ बेचनी है ये चीज, I don't want to educate my end user. So if you give your goal and motivation कि आप ultimately आप इसका क्या use करने वाले हो, if you give that specification, you will get a better output, right? So जैसे हमने first prompt देखा उसमें तो हमने कुछ लिखा ही नहीं था. So it is very important, अगर आप अपना motivation या goal बता दो जिसके लिए आप ये use करना चाहते हो, then you will get a better answer to it. So I think rest all examples are very similar. So that is what we want to highlight here. Yeah, next is ask to solve the problem step by step. जैसे हम humans भी कैसे कोई भी problem को 3-4 steps में break down करते हैं, so we should also ask ChatGPT a step by step process से हम अगर उसको पूछेंगे तो the answer which we get is much better. And जो हमने I think पहले भी discuss किया, ask it to think out loud. आप उसको brainstorming करने बोलो, आप उसको बोलो कि you speak to me like a friend, तो आपको friend की तरह भी बात करेगा, right? So it can do anything which you can imagine. So but always break down the problems, and if you want to brainstorm, you can always say कि think out loud, या आप ऐसे सब words use कर सकते हो जिससे he can actually brainstorm and try to create new ideas. So यहाँ पे अगर आप example देखो, what questions do you think we will have to answer before getting to my desired output? So show me the workings of the problem, think out loud. So if you give such prompts, वो आपको brainstorm भी कर सकता है, and you can actually have a CA buddy or a से आप अपने intern के साथ brainstorm कर रहे हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि I'm brainstorming with my intern, so he will actually act like an intern with you or a senior advocate. So you can give anything and it will think out in that way. So always break down the task. Yeah, last one is very important. आपको अगर output कोई specific form में चाहिए तो you can always add a constraint. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक 50 पेज का PDF अपलोड किया एंड आपको उसको 1 पेज का समरी चाहिए, सो इफ यू राइट कि प्रिपेयर अ समरी, तो वो 10 पेज का समरी बना के देगा. बट इफ यू राइट कि मुझे 1 पेज का समरी चाहिए, सो यू विल एक्चुअली क्रिएट द समरी ऑफ 1 पेज. सो आप जितना कंस्ट्रेंट दोगे उतना स्पेसिफिक आपको आउटपुट मिलेगा, या तो फिर नहीं तो आपको वापस लिखना पड़ेगा कि वो 10 पेज को 1 पेज में करो. सो इफ देर इज एनी कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसे लिखना चाहते हो 300 वर्ड का, राइट, आपको एक ड्राफ्ट ऐसे चाहिए, so you can write that constraint, you prepare this under 300 words only, so it will act better. And lastly, punishment. So punishment हम लोग ने एक practical case में use किया था. For example, हमने जब स्कूल में टीचर्स के लिए सेशन लिया था तो हमने कुछ क्वेश्चन पेपर्स चेक करने के लिए अपलोड किए थे. तो फर्स्ट टाइम जब ChatGPT ने हमको आंसर दिया तो वो आंसर गलत दिया. फिर मैंने क्या लिखा कि इफ यू डोंट डू दिस राइटली, हम आपको पनिश करेंगे, यू विल गेट X पनिशमेंट. तो उसके बाद द मॉडल एक्चुअली स्टार्टेड चेकिंग इट इन अ मोर बेटर मैनर, एंड उसके बाद जो उसने आउटपुट दिया वो करेक्ट था. सो इट्स लाइक पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट होता है और नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट होता है. सो यू कैन अप्लाई बोथ दैट कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज ये जब मॉडल्स भी ट्रेन होते हैं, दे आर ट्रेन्ड ऑन दिस 2 कॉन्सेप्ट्स कि आप पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट करते हो और नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट करते हो. सो यू गिव देम पनिशमेंट और यू नो प्रेज देम इफ दे आर डूइंग समथिंग गुड. तो उस वे में इफ यू वर्कआउट, आपका आउटपुट अगेन वुड बी बेटर. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कि मुझे ये ऐसा नहीं मिला तो आई विल पनिश यू, और यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर अ मीटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड प्लीज डबल चेक इट. सो जैसे मैं जब भी प्रॉम्प्ट देता हूँ मैं हमेशा लिखता हूँ कि टेक मोर टाइम बट डबल चेक इट. कैसे हम हमारे इंटर्न को बोलते हैं कि भाई तू टाइम लेके कर बट तू वो अच्छे से चेक करके कर. तो आई ऑलवेज गिव दैट प्रॉम्प्ट एट द एंड ऑफ माई, ये तो जो एक्यूरेसी रहती है वो बढ़ जाती है मॉडल की, राइट, बिकॉज द मॉडल नोस कि हाँ भाई मैं थोड़ा टाइम लेके प्रोसेस कर सकता हूँ बट आई विल गिव यू अ बेटर आउटपुट. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन यूज व्हाइल यू आर गिविंग प्रॉम्प्ट्स. So yeah.
Again, adding on to what Ronak said, AI is just like your small kid who listens to you, right? So there are two kinds of kids, एक जो सुनता है, एक जो नहीं सुनता है, right? So AI is that kid who will listen to you, who is a sincere one, right? So again, constants and punishments में, if we make the AI fearful, if we make the model insecure, it will work as per our instructions. Okay. Again, a very quick like quick break as to ask anyone if anyone has any queries or any feedback, if we are going fast, we are going slow, anything, anyone? Again, if everything is going good, then the feedback can be good also. Like, okay. Okay. Yes. So if you remember before starting the entire I'll go prompt, very quickly वहाँ पे. yeah, yes. Yeah. So we started prompt engineering with this question. Write down a table of contents for a book on personal finance. तो ये हम लोग ने जब prompt engineering नहीं सीखा था, हमने एक ऐसा prompt लिखा, and इसका output we know would be a very generic output. Now, after learning all the steps which we discussed right now, we have created a prompt which contains most of these elements, right? So if you see this prompt and इस पे let's focus for 5 minutes. If you see, हमने सबसे पहले क्या लिखा है? You are Morgan Housel, a renowned writer known for his wit and storytelling on personal finance. ठीक है, यहाँ पे मैं वॉरेन बफे भी लिख सकता था. So यहाँ पे आपने एक persona सेट कर दिया है कि आप कौन हो. So you're telling your model you are Morgan Housel, a renowned writer. ठीक है. Then you are saying you have already authored a bestseller book on personal finance. तो ये आपने एक पर्सोना पूरा सेट कर दिया है कि ये एक बहुत अच्छा राइटर है पर्सनल फाइनेंस का. एंड चैट जीपीटी अब उसने वो हैट पहन लिया है. ठीक है, बिकॉज चैट जीपीटी इज एल्बर्ट आइंस्टाइन या इट कैन बी एनीवन. सो उसने अब ये मॉर्गन हाउजर का हैट पहन लिया अपने सिर के ऊपर. आप इसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपको उनसे क्या कराना है. सो यू आर नाउ सेट टू पब्लिश योर सेकेंड बुक विच इज मोर टैक्टिकल इन नेचर. राइट डाउन द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स फॉर दिस बुक. तो आपको एक बुक लिखनी है एंड आपको ये बुक के टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स मुझे लिख के देना है. तो ये आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया आपके मॉडल को कि आपको ये चीज करनी है. ठीक है, अभी भी मैं इधर रुक नहीं जाऊंगा बिकॉज अगेन ये जेनरिक हो जाएगा. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द क्रक्स ऑफ द एंटायर प्रॉम्प्ट इज दिस थर्ड पार्ट. अभी यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हो कि ये किसके लिए करना है. करेक्ट. सो दिस ऑडियंस द ऑडियंस यू आर केटरिंग टू इज दैट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स. They are particularly interested in financial freedom and retiring early, right? So ये नया टर्म चल रहा है फायर करके हर जगह कि सबको पैसे जल्दी कमाने और रिटायर होना. सो ये यंग प्रोफेशनल्स है, इनको ये फायर के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है. सो मेक श्योर टू ओरिएंट द बुक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो आपने ये एक स्पेसिफिक नीड दे दिया कि हाँ भाई ये लोगों के लिए और ये कॉन्टेक्स्ट में मुझे चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज जो हमने ऊपर पढ़ा, कंस्ट्रेंट डाल दिया मैंने. ठीक है, कि मुझे बहुत 10 पेजों में नहीं चाहिए. तो मैंने लिखा दे ऑल्सो डोंट लाइक टू रीड मच. ठीक है, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पेन कम हो गया. एंड सो मच द बुक, सो कीप द बुक रेस्ट्रिक्टेड टू 5 चैप्टर्स. तो ज्यादा से ज्यादा 5 चैप्टर ही रखो. राइट. सो हमारा मोटिव है कि आप 5 चैप्टर के अंदर क्लोज कर दो. सो ये एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल है. अगर आप देखोगे हमारा जो पहला प्रॉम्प्ट था और ये प्रॉम्प्ट था उसमें कितना डिफरेंस है. एंड अगर आप ऐसा प्रॉम्प्ट लिखोगे एंड ऑब्वियसली दिस हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर नीड. आपके बिजनेस का कोई प्रॉब्लम है, आपके घर पे आपको डेली लाइफ के लिए कुछ प्रॉब्लम है, आपको जो भी क्वेरी है, आपको अगर आप ये स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे, द आउटपुट फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिखा था वो 20% मुझे हेल्प कर रहा है. ठीक है. एंड अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे को 80% हेल्प कर देगा. सो दैट इज द ह्यूज डिफरेंस जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हो. और मेजोरिटी लोग क्या होता है कि वो 20% आउटपुट देके बोल देते हैं भाई चैट जीपीटी से कुछ नहीं होता है, इससे अच्छा तो मैं खुद ही बैठ के कर लेता हूँ. बट द प्रॉब्लम इज हियर, जो प्रॉम्प्ट अगर आप अच्छे से लिखो तो आपका द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज वेरी सिग्निफिकेंटली. राइट. सो दैट इज द मोटिव ऑफ डूइंग दिस. सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड आयुष? एंड Yes, शो द yes. रिजल्ट्स Again, आल्सो. देख लेते. हाँ. yeah. So again, adding on to what Ronak said, initially that analogy only, if I just tell to my doctor I am having a fever and I don't tell anything, doctor won't be able to figure out how I can treat Ayush, right? But if I tell that I have fever with my other symptoms also, right? That I have a bad throat, I have other things and everything, then the doctor will have more understanding of where I am coming from and he will able to treat me better.
So just a request to anyone who uses ChatGPT after this session, just ask yourself before you submit that prompt that आपके prompt में ये 4 चीजें हैं या नहीं है, which is instruction, context, constraint, persona, as in आपको क्या चाहिए आपके ChatGPT के मॉडल से. Okay. So again, this slide, we have, this is just one sentence, but we have given this one slide because this is a very, very important concept. And if anyone asks me if there is one learning takeaway which I want all of you to take it with you, I would say this, right? Only this thing, which is context is everything. We provide context and the model will provide us the content, right? The good, अभी भी इस prompt को हम 2 times और better कर सकते हैं by providing more details, by providing more things. Let's say ये book India में sell होगी या ये book इतने pages की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए. हम काफी कुछ लिख सकते हैं. जितना अच्छा अपना context होगा, उतना ही अच्छा ChatGPT या कोई भी model content बना पाएगा. Okay. Okay, so everyone, now we have discussed about 2 things. One, a basic, what is generative AI? Why should we learn about AI and everything? And basic things about how to write better prompts, right? But now let's go back to our session's topic, which is use of AI in everyday life. Now, Ronak and I will be discussing around 7 to 8 different AI tools जो आप लोग अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं. हम कुछ AI टूल्स का डेमो भी देंगे रियल टाइम एंड कुछ AI टूल्स आपको बताएंगे उसका यूज केस क्या है एंड यू गाइस कैन यूज बाय योरसेल्व्स. ओके, सो अगेन बिफोर वी बिगिन, ChatGPT इज अ न्यूट्रल टूल. बीच में बहुत डिबेट आई थी दैट टीचर्स बैन कर रही है ChatGPT, स्कूल्स बैन कर रहे हैं, कॉलेजेस बैन कर रहे हैं, कंपनीज बैन कर रही है बिकॉज इट्स अ नेगेटिव टूल. वी थिंक दैट ChatGPT itself is a neutral tool. Okay, it's neither positive nor negative, but how it is used depends on the intention of those who use it, right? If as a teacher I am using it to create questions for my students, to create PPT for my students and to teach them better, it's a good use. But as a student, if I am using it as in terms of, let's say, in the school I have been giving a project that ये मुझे खुद से करना है, and if I am using ChatGPT for that, that is a negative use. So again, it depends on the intention of who use it and how they use it. I hope everyone is clear with this. So now we'll be discussing applications of ChatGPT and other AI tools in our daily lives. So let the magic begin, because we at Skillmate and me and Ronak really feel that what AI is capable to do in right now's day and age is nothing short of magic. So let's just start the magic and begin with it. So Ronak, you want to take this up? Yeah. So I think ChatGPT interface, I think majority of people have used ChatGPT. It is the most used LLM model across the world. So we just wanted to show you, अगर किसी ने use नहीं किया, so there are 2 versions or there are 2 ways to access ChatGPT. First is the desktop version जो आपको ये site या ये desktop पे दिख रहा होगा. And again, ChatGPT has various models. जैसे अभी latest model is I think 4.0. So every model has some limitation and some upgradation which keeps on happening. So this is a basic interface of ChatGPT. If you see, हमने जो highlight किया, you can attach say photos, you can attach Excel files, you can attach PDFs, and आप उसके साथ भी chat कर सकते हो on ChatGPT. And the same thing goes for your mobile. And mobile में भी you have all the features. आप एक photo लेके डाल सकते हो. You can upload any files. You can actually. So one thing which is very accessible on mobile, I think Ayush, is the voice option, right? So you can speak and anytime, because I have seen Ayush most of the time just speaking with ChatGPT and trying to solve queries. So a voice mode is very handy on a mobile as compared to a desktop side. So this is a basic interface of ChatGPT, and we will show you the practical how to use it also. But we just wanted to show this model because it's the most important model right now. Okay, so maybe first I will just tell you about the mobile application and a very quick demo on the mobile application, and then Ronak will focus on the web applications of ChatGPT. For anyone who wants to download ChatGPT on their mobile phones, this is how the ChatGPT app looks like. Okay, it is the official app by OpenAI. Again, OpenAI is the company
who has kind of created this product of ChatGPT. Okay, so once you download this and once you open your phone and open ChatGPT, you will see such a screen. If you can see this button here, by this we can just talk to ChatGPT, right? I can record whatever I want to say, and that will be converted into text, and then ChatGPT will help me. I'll just give you a very, very quick example. Again, before I give an example, anyone wants me to, let's say, ask any particular question to ChatGPT, again, I would love if all of you can be interactive here. So I can ask that particular query to ChatGPT. And if not, I have thought of a different example already. So if anyone wants me to ask a very specific question to ChatGPT or ask a specific task or anything, please. And I would recommend everyone, please, if you can just, okay, ChatGPT says same thing if 3 people are preparing. If people can just unmute themselves and speak, because it's easy for me to just interact with you like that. Anyone wants me to ask any specific question to ChatGPT? Detailed write-up on a topic on GST. Okay, all right. So I think we have a topic which is detailed write-up on the topic of GST. Okay, now some context which I will give with this is maybe I'm a chartered accountant. I am preparing a brief for a client in a particular situation, and I want a detailed write-up for that. So again, here I am emphasizing on the fact that how we can record our prompts. So on the mobile screen, I will click this button. Again, I can't show you my mobile screen right now, but I will click on this button and I will be speaking in front of you right now. Hi, my name is Ayush. I want you to create a detailed write-up on GST, and which is again the good and services tax. And I am a chartered accountant. I am helping a client in their manufacturing firm where we have to calculate the GST liability and other things. If you have any other questions from me, please let me know, and please give me the write-up at least in around 500 words. So again, everyone, I have written my prompt, I have recorded my prompt. ChatGPT converted the entire speech to text within a second. I have submitted the prompt and ChatGPT is working on the response right now. Again, I won't be able to show you my phone screen, but ChatGPT used from the same email ID. In this also, I am using ChatGPT from my Gmail ID, and on my laptop also I am using from Gmail ID. I can show you the output which ChatGPT gave. Okay. So just a minute. I hope everyone can see me, sign me. Yeah. Okay, Yeah. perfect. It's just loading. Okay, so everyone, please, if you can just recollect what I told to ChatGPT. My name is Ayush. I want to create a detailed write-up on GST, which is again good and services tax. I am a CA. I am helping a client GST liability around 500 words. Okay, जो मेरा exact prompt जो मैंने बोला था वो exactly यहाँ लिखा है. Again, example, अभी तो मैंने बहुत ही छोटा prompt लिखा है. I have talked to ChatGPT for up to 2 minutes and entirely उसने मेरे prompt को text में बहुत अच्छे से convert किया है. This really saves our time typing, and जैसे and we can kind of write the prompt with the speed of our brain thinking, right? Because our brain thinks faster and we write slowly. Okay. Again, this is the ChatGPT's output, right? So it has, because मैंने 500 words का limitation दिया था, that's why it has given me. Okay, so ये पूरा load नहीं हुआ है. Just a minute. Okay, so initially it didn't load completely. So again, it told me about GST. GST कब आया था, what different type of GST structures are there, input tax credit, different GST rates, GST compliance. It also gave me some GST formulas and everything. So in a very brief level, depending on my context, it gave me something, right?
some information and everything. So what I wanted to emphasize on the fact that how we can record our prompts, I encourage everyone to download the mobile application today and use it for your day-to-day life, and always try to record the prompt. Now, Ronak will be telling more about the web applications. Ronak, I'll stop sharing my screen. Yeah. Okay. Is my screen Yes, right? yes, it's visible. Yeah. So if you see, this is the Chat GPT interface for the web application, right? So here I was telling you about Chat GPT for everyday task, and this plus is the upgraded models which we can buy if we want to. And if you see, there is a button to upload things. You can upload right from your photos, etc., or the files or Excel files to this system, and you can even tell them to summarize the text. You can create an image, you can analyze data, and you can analyze images. So for example, Ayush once tried to capture a photo, and he asked GPT to say how many people are there in the photo, right? And it actually gave you the number of people in the photo, and even it could identify how many males or female are there in that photo. So that is the capability of Chat GPT. The same can be accessed on mobile also. So here, just to give you an example, Chat GPT also has recently released text to image feature, right? So a model runs on a lot of things. For example, what Ayush showed you is a text to text output, right? So it can be a voice to text also, but Ayush gave a text, and on that text he had to give a output, right? So उसको जो output मिला वो भी text में ही था. But if you want a text to image output, you can give that also. So for example, I'm giving a prompt. He create. Again, maybe Ronak, we can just ask the Yeah, people first. sure. So, please, everyone, we want to Yeah. want you all to be interactive and creative here. If there is any image which you want to kind of create, right, please let us know. Maybe we can try it here. Yeah. Please, we really want all of you to be interactive in this last session, last leg of the session. Okay, so maybe we can think of something, Ronak. Yes. Because image for understanding and helping people automate daily tasks quickly. Okay, 21st century leader. Okay, I am not able to understand what exactly that image will be. But maybe again, we all are studying and learning right now. So maybe we can create an image of a classroom where one teacher is teaching, wearing a red color t-shirt, and there are students learning from him, right? A classroom. Again, guys, it's not that red is my favorite color, but I want to emphasize how ChatGPT will pick that red color prompt nicely. Within seconds, the image will be created. So again, we have a normal caricature of an individual wearing a red color t-shirt teaching a classroom, right? So again, the limitation here is not us. All that blackboard, all the benches, all the students is something which is created by AI, right? I think almost all the pictures nowadays we see on LinkedIn, we see on the web, on different websites are AI generated. Sorry, yes, please tell us. I think someone unmuted themselves. I think by mistake, you can. Okay. Okay. Again, anyone else want to create some other image? And just to emphasize, this image can be custom, as Ayush said, it can be customized to any extent, right? You can just write how it would appear in year 2050. So it would be a very techie thing or etc. Right? So and for example, simple चीज भी हो सकती है कि दिवाली के मुझे विश भेजना है, राइट? हम लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को दिवाली के विशेस भेजते हैं, तो हम फोटो जनरली ढूंढते हैं. तो इस पे मैं सिर्फ लिख दूंगा कि दिवाली का विश भी मुझे लिख के दे दो,
and you send a photo, attach a photo also with it. So आप यहाँ से easily वो photo और wish आप सीधा Maybe भेज we can try that, Ronak. Maybe you can give that prompt. So write a small message, wishing happy Diwali, and also create an image to be attached along with the message. I am unable to generate the image you requested due to content policy guidelines. If you'd like, I am unable to generate the image you requested due to content policy guidelines. Yeah. So if you see, ये हमारा दिवाली की इमेज हो गई. हैप्पी दिवाली, विशिंग यू अ ब्राइट एंड जॉयस दिवाली विद हैप्पीनेस हियर. और अगर इसमें आप लिखोगे कि आपका नाम क्या है, इफ यू वांट कस्टमाइजेशन यू कैन कस्टमाइज इट टू एनी एक्सटेंट, राइट. फोटो भी आप जितना कस्टमाइज करना चाहो आप कर सकते हो. बट इवन इफ यू सी, राइट, हम लोग पहले फोटो ढूंढते थे गूगल पे, इस पे आप इसमें कस्टमाइज मैसेज भी क्रिएट करवा सकते हो. सो दैट इज द पावर ऑफ इट, राइट. सो अगेन दिस इज जस्ट वन सिंपल एग्जाम्पल. आप अपने ऑफिस के, आप अगर फॉर एग्जाम्पल जनरली हम क्या करते हैं, हमारे ऑफिस के लोगों के साथ फोटोज क्रिएट करते हैं. सो दैट ऑल ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड ऑन डिफरेंट मॉडल्स. सो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट टेक्स्ट टू इमेज कैन हेल्प यू डू. Again, for anyone who's thinking that ऐसे तो हम कोई भी image बना सकते हैं, not every image is appropriate in everything. So one of my students tried to create an image of Narendra Modi and Rahul Gandhi playing Holi together. So Ronak, can you please put that prompt? But I think it will show an error here. Yes, वही मेरे को बताना है. So for because there are all different types of people using generative AI. So OpenAI, the company who has created this product, have also kind of put some guidelines, and इसलिए वो ये image create नहीं कर पाएंगे. I think Ronak is just logging back in. Again, if you see, I can't generate a generic scene of two political leaders or figures playing Holi, right? Because there has been content policy guidelines from the company, so we can't generate anything and every image possible. Correct. And it will tell you what it can generate. So उसने बोला है कि normal it can generate two political figures का photo, right? So even if you write any famous personality, Shah Rukh Khan, ये वो, you would not be able to create an image. So if you see, it is a generic image which very well the model can create. Yes. Yeah, I can just see two Rahul Gandhi here. I can't see Modi, but yes. Yes. Okay. I think Ronak, we let's cover that use case of photo to text, Photo to text. the Hindi write-up which we discussed, or if you have a write-up with you there. Maybe we can just have, for example, we can just have say a poem in Hindi. तो आई थिंक काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको व्हाट्सएप पे कोई पोएम आती है, राइट, और आपको फोटो आती है पोएम की. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपको व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आया है एंड आपको ये व्हाट्सएप पे पोएम का फॉरवर्ड आया है एंड अब आपको, हाँ, एंड आपको ये फोटो से आपको ये सेम हिंदी लैंग्वेज लिखवानी है एंड आपको किसी को फॉरवर्ड करनी है, राइट. तो आपको इसको टेक्स्ट चाहिए, आपको फोटो का टेक्स्ट चाहिए. तो अगेन आप खुद टाइप करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा. So here again we can use ChatGPT to convert any photo into text. So this is the reverse of what we did right now. So इसके मैं पहले 3 पैराग्राफ्स ही ले रहा हूँ. So मैंने जस्ट ये प्रिंट मैंने स्निप किया है. आपके पास अगर फोटो तो आप फोटो ले सकते हो. ChatGPT पे जाके मैंने पेस्ट किया और मैंने सिर्फ लिखा ट्रांसक्राइब. ठीक है, आप सिंपल भी लिख सकते हो. सो मैं लिख रहा हूँ ट्रांसक्राइब द टेक्स्ट इन द इमेज इनटू हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, तो मैंने बोला हिंदी में भी कर दो और इंग्लिश में भी वो खुद ट्रांसलेट कर लेगा.
Again, everyone, I want everyone to appreciate the speed and the accuracy with which the AI is able to do. अगर मुझे खुद को कन्वर्ट करना पड़ता ट्रांसलेट करके या खुद को टाइप करना पड़ता, मेरे को शायद बहुत टाइम लगता. एंड ये काफी चीज हो सकती है, जैसे आप अभी अगर फॉर एग्जांपल आप सब सीए आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और अपने हैंड रिटन नोट्स लिखे एंड आपको अब उसका टाइप करना है, तो हम पहले क्या करते थे, किसी आर्टिकल को बोल के टाइप करवाते थे, तो अब वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. टाइपिंग ऑलमोस्ट आप रिप्लेस कर सकते हो. आपसे फोटो लेके चैट जीपीटी पे डालो, आपको वो वर्ड फाइल में भी डाल के देगा. अगर आई विल ट्राई दैट ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, ये हमने फोटो डाली थी, कल एक झलक जिंदगी जिंदगी को देखो, राइट. सो सेम यहाँ पे उसने हमको ट्रांसक्राइब करके दिया है. उसने हमको इंग्लिश में कन्वर्ट भी करके दिया. यस्टरडे आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लाइफ, राइट. सो उसने पूरी आपको पोएम इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिया. और इसमें मैं एक और चीज ट्राई करता हूँ कि प्लीज ऐड दिस इन अ वर्ड फाइल and share. So it generally does this. We can try it. I have never tried this, but let's see. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने आयुष से वो जीएसटी का राइटअप लिखवाया, राइट, और वो आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है, तो जनरली इट डज इट. वी कैन ट्राई इट. हाँ, सो अभी देखो इसने ये वर्ड फाइल क्रिएट कर दी है. अब मेरे को सिर्फ ये डाउनलोड करनी है. ये फाइल डाउनलोड हुई, ये मैंने फाइल डाउनलोड करके ओपन की, और इसने वर्ड फाइल में मेरे को पेस्ट करके भी दे दिया, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ and everything. प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ. तो ये सेम आप एक्सेल में भी कोई कैलकुलेशन करवा सकते हो, और आपको एक्सेल फाइल में डाल के दे देता है. सो विच इज अगेन अ सुपर कैपेबिलिटी, राइट, कि आपको ये वर्ड फाइल में भेज दिया, और आपको ये वर्ड फाइल सपोज किसी को आगे फॉरवर्ड करनी है. सो अगेन इमेजिनेशन है आपकी, आप कितना यूज करना चाहते हो, बट देयर इज नो लिमिट टू विच यू कैन यूज इट. सो So now I would like to again open the platform to everyone. We have discussed some very basic use cases for ChatGPT, right? But if there is any specific use case that you want us to discuss, let's say any one of you, like, I think there are a lot of people, I can see 50 participants. Any Yeah, participant, can I yes. request you to say draft a response letter to a notice which is received from say department Okay, for penalty. sure. okay, So yes, and even sir, for example, just to give you an update, जब I was working in PwC, तो उस केस में क्या होता था कि हम जब भी नया केस लॉ आता था, तो हम वो केस लॉ के अपडेट्स भेजते थे, राइट, कि ये Yes, नया केस yes. लॉ आया और इसके अपडेट भेजने हैं. तो हमने क्या किया, हमने पहले एक अपडेट जो हम जनरली बनाते हैं, वो बनाया हुआ अपडेट और वो केस लॉ अपलोड किया, और उसको बोला कि इससे तुम सीख लो कि देखो हम ऐसे अपडेट बनाते हैं, ठीक है. Oh. और उसके बाद मैंने एक फ्रेश केस लॉ अपलोड किया उसमें, और जब मैंने वो फ्रेश केस लॉ अपलोड किया ना, तो उसने वही सेम फॉर्मेट में मुझे उसका समरी बना के दे दिया. तो अगेन Oh. वो अभी अगेन वो जो समरी था सर, वो 70% था, बट आपका इतना टाइम तो बच जाता है, राइट, कि अगर आपको उसका जेनेसिस चाहिए या आपको बेसिक चीज चाहिए, तो वो आपको पता चल जाती है. तो पेनल्टी का भी सर हम डाल सकते हैं, बट अगर आपके पास कोई पहले से ड्राफ्ट रिस्पॉन्स है, और अगर हम अच्छा. उसको वो उसका बेस दे देना, तो आपका आउटपुट 100 टाइम्स बेटर हो जाएगा. अभी वो जो आपको बना के देगा, बहुत जेनरिक सा बना के देगा, वो बना के देगा. बट अगर Okay. जैसे हमारे पास तो पूरा रिपोजिटरी रहता है, राइट, हमारे पास ड्राफ्टिंग के, हम जनरली, आप भी जब कोई नया सबमिशन बनाते हो, बेस सबमिशन कोई पुराना ही लेके करते हो, राइट. तो Correct, correct. अगर हम, और इसके साथ अगर आपने वो नोटिस अटैच कर दिया, तो वो उसको बेस लेके आपको प्रॉपर एक आपका 50-60% रेडी चीज बना के आपको दे देगा सर. Okay, okay, okay. तो वो Fine, प्रैक्टिकली fine. कर सकते हैं. तो ये हमने केस लॉ के लिए तो बहुत किया, बिकॉज रोज के 10 केस लॉ होते हैं, राइट, तो हमको Right, उसकी right. समरी चाहिए होती है. तो उसको बट आप अगर अच्छे से समझा दो कि हाँ भाई ये फॉर्मेट में करके दे दे, तो आपको हर केस लॉ फिर वो फॉर्मेट में करके देता है. और एक चीज हम भूल गए इसमें बताना, कि चैट जीपीटी हमारे उसकी भी मेमोरी है, जैसे हम ह्यूमंस की मेमोरी होती है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे एक चीज मेरे बारे में ऐसा बताओ जो मुझे खुद को नहीं पता हो, ठीक है, ये Oh. प्रॉम्प्ट. एंड आपको जो जितना भी मैंने आज 6 महीने 1 साल से मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, तो वो सारी कॉन्वर्जेशन से उसने समझा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और उसने उसके बेसिस से मुझे बताया कि रौनक स्किलमेट चला रहा है, रौनक ये चीज कर रहा है. तो आप भी सर जैसे जैसे उनसे बात करोगे ना, जैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, आप सीए हो और आपने अपना बैकग्राउंड दे दिया उसको, तो वो हर टाइम उस हिसाब से आपसे बात करे कि हाँ भाई आप सीए हो, तो वो उस हिसाब या उस अ, वो सारे स्ट्रिंग्स को लेके वो आपको रिस्पॉन्स देगा, बिकॉज Okay. अल्टीमेटली उसने हजारों चीजों पे सीखा है. तो हर एक सीए रिलेटेड चीज को लेके वो आपको रिस्पॉन्स देगा. सो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है. अच्छा, एक कैन आई गिव वन एग्जांपल? अभी है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा वर्डिक्ट आया है सफारी रिट्रीट करके, इन केस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, तो कैन वी आस्क दैट गिव मी समरी इन 100 words or 1 page?
कर सकते हैं उसका, मेरे को सिर्फ श्योर कर PDF सकते हैं. सो हाँ, मे बी Can रौनक, you try? I यस will यस रौनक, रियल टाइम पे पहले वो जो सर बोल रहे हैं वर्डिक्ट, उसको ले लेते हैं अपन, कोई check करते न्यूज हैं. से या हाँ. कोई पीडीएफ. मैं आपको चाहिए तो उसका नाम और जो डेट पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है बताता हूँ. यू हाँ. कैन जस्ट मेंशन दैट. आप यस फिर यस वो प्लीज, चैट में पिंग कर दो, हम फिर वो फ्रॉम डाल सकते हैं. आप ठीक बस वो चैट में पिन कर दीजिए. बट आपका चैट जीपीटी तो 3.5 या मतलब 4 जो पुराना है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस अभी का है, तो हाउ इट विल टेक द मेमोरी विच इज, क्या आप अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसमें से समराइज बनाने का आप देख रहे हो? yes yes, and for that also, Puneet sir, we have one more tool which is perplexity.ai, right? We can use that. I will be showing the demo in that, so maybe I'll share my screen. Okay, please let me know when my screen is up. Yes. Okay, so I think Deepak sir, can you please tell me the case? Yeah, I'll just speak out. Safari Retreats, Supreme Court verdict, Yeah. dated 3rd October 24. Okay. Supreme Court verdict, 3rd October 2024, Yeah. with respect to input tax credit. Respect to input tax credit for construction of immovable property. Bas, you can mention this. Okay. So ask for, say, a summary in 100 words. For construction of, sorry, which property? Construction of immovable property. Immovable property. Okay. 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 Yeah. Is this okay? Fine, fine. Yes, yes. So again, sir, this is your summary. Now, one very important thing which I want to highlight here, this is a tool like ChatGPT, but what Puneet sir mentioned, ChatGPT is not having real-time information. Okay, कल अगर Okay. इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, कौन जीता कौन हारा ये ChatGPT को पता नहीं होगा. बट ये एक और टूल है परप्लेक्सिटी जैसा, ये एक तरह से इसमें गूगल का पावर भी है और इसमें ChatGPT का पावर भी है, राइट? सो इट इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स. इसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी है और इसमें रियल टाइम समराइजिंग कैपेबिलिटीज ही है. तो इसने पूरा की पूरा 200 वर्ड में समराइज कर दी है चीज. प्लस आपको एज ए सीए आपको इस पे कैसे भरोसा होगा, तो इसने ऊपर यहाँ पे लिंक्स भी दिए हैं. अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को लिंक पे ले जाता है द हिंदू के लिंक के ऊपर, जिसपे पूरे न्यूज के बारे में लिखा है और इसने इसी लिंक को यूज करते हुए ये समरी लिखी है, राइट? I see. So I can also have more honesty in the sense that कि ठीक है ये इन्होंने भी लिखा है. फिर एक और आर्टिकल है जो Deloitte की वेबसाइट पे है. So I can be more sure about the source of the information because Correct. in this profession the source matters a lot, Right. right? So this is one more tool, perplexity.ai. We will send you all the links later, but it's a very, very good tool when you want to research and when you want real-time information. Okay, so when we get this, can we edit this? Yes, yes. So first of all, you can just copy this from here. There is this button also, right? If you Okay. see, I'll zoom it for you. You can just copy this Hmm. and उसमें फिर आप वर्ड में पेस्ट करके आप एडिट कर सकते हो. एक ये तरीका है. दूसरा, आपको अगर एक स्पेसिफिक लाइन हटानी है, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वांट द सेक्शन नेम हियर, Yeah, okay, right. for example, so you can just write please remove these section names. Okay, just Reference. giving an example. So अब जो सेक्शन का नाम था वो हट चुका है सर. Yes. तो आपको खुद भी वो एडिट करने की नीड नहीं है, right? Correct. If you think that you need some specific information in this article about the verdict which you already know, so you can write add about that particular example also. So like that you can do this. You can also share this right now. Let's say आपको अगर किसी अपने कलीग को सिर्फ लिंक शेयर करना है तो मैं शेयर Yes. पे क्लिक करूंगा. I'll just let's say go on my email and I can just paste this link. ठीक है, तो ये जो लिंक है, this is the conversation which happened between me and the perplexity model. Okay, okay. Yes.
Okay, so moving on again, sir, really appreciate you asking the question and so that we could show some more practical use case also. Thank Again, you. You're explaining in so lucid way that we can understand. And for the I'm first glad. time, I'm listening for AI. Okay, I'm glad that, sir. Ayush, in chat GPT, we need to pay anything or is simple we can work out? So अभी तक हमने जो भी बताया है सर सारे फ्री टूल्स हैं, राइट? अभी जितने हमने आपको डेमो भी बताए सब कुछ फ्री टूल है। एक पॉइंट के बाद अगर आपको लगता है कि आपको चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं लग रहे हैं, यू नीड मोर बेटर रिस्पॉन्सेज, यू नीड बेटर रिस्पॉन्सेज, देन यू कैन टेक द पेड वर्जन। बट आई फील राइट नाउ गिवन द आर वर्क एंड एवरीथिंग, आई थिंक द फ्री वर्जन इज कंप्लीटली ओके। वी ऑल्सो हैव बीन यूजिंग द फ्री वर्जन फॉर द लास्ट 1 year एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। Okay, fine. Yes, ओके, अगर सो एंड अगर पे भी करना है सर तो इट्स कुछ $20 है महीने का, आई थिंक आयुष। सो कुछ 1,500-2,000 रुपया, आई थिंक, विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, अगर हम बहुत ज्यादा डेली यूज में कर रहे हैं उसको। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस या कमर्शियल यूज में कर रहे हो तो विच इज अ गुड अमाउंट विच वी कैन पे एक्चुअली टू यूज दैट मॉडल। सो यस। Can you just show me, like, you show the image and everything, right? Yeah. Like Diwali image you have created, something like that. Okay. Correct. So any type of the flyer we need to create, for example, if the chat GPT can do that, sorry, any type of flyer? flyers, like, what flyer today we have about your, Yeah. and we have posted the market this event and we have created a flyer. Okay. So that can be possible in the chat GPT. Yeah, let's try, sir. I have never tried it, but we can try. So which any AI tool is there which can help us for this? सर आप कैनवा यूज करते हो क्या? कैनवा नहीं। तो कैनवा टूल इज द बेस्ट टूल फॉर क्रिएटिंग एनी सच कंटेंट, बिकॉज अभी जो फोटोज क्रिएट होते हैं ना, ये जनरली इसमें टेक्स्ट नहीं आती है। मतलब अगर टेक्स्ट आती भी है तो इट हैज नॉट इवॉल्व टू सच अ मॉडल कि वो प्रॉपर टेक्स्ट डाल के दे। बट कैनवा, आयुष, इफ यू कैन शो इट, आई थिंक वी यूज कैनवा इन एंड आउट, सो आई थिंक दैट वुड बी, वी कैन जस्ट ट्राई दिस। बट जनरली क्या होता है कि ये मॉडल्स में अभी जो फोटो बनती है ना उसमें टेक्स्ट में थोड़ा इशू है, मतलब इट कैन नॉट एग्जैक्टली रेप्लिकेट द टेक्स्ट। बट हाँ, कैनवा करके वी कैन शो यू दैट टूल इज वेरी गुड टू क्रिएट एनी फ्लायर। Again, I have just put very basic details. So again, as Ronak said, जो text वाला part है वो इतना अच्छा नहीं है Here अभी। is the flyer for the session on AI in Everyday Life by Ronak and Ayush. Sorry. Yeah, again, but I'll go to Canva right now. सो सर, कैनवा इज समथिंग, आपको कुछ भी एडिट करना है ना, आपको कोई भी फ्लायर बनाना है, आपको पीपीटी बनाना है, बहुत अच्छा टूल है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट यूज टूल। अगर आपको कुछ फ्लायर या आपको वो, हमने जैसे हमारा ब्रोशर बनाना है, कुछ भी बनाना है, इट इज वेरी यूजफुल टूल। आलोक सर, ये वाला जो अपना एआई का, सॉरी, जो अपना एआई इन डेली लाइफ का फ्लायर, ये सब कैनवा में ही बना है। Canva में बनाया था। कैनवा एक्सटेंसिवली। Okay. Perfect. Okay. Okay. So again, moving on, I want to extend this wala example. Okay. Now, because I want to show you one more tool. So, for example, अगर मैं बोलता create a 500 word summary, okay, instead of 200. I want to show you a new tool. Just a minute. So for example, I am a CA. I have been given this task from my partner that 500 word की summary बनानी है मेरे को। ये 500 word की पूरी summary बन गई है with links and everything. Okay, I can copy this from here. Now let's say the client is saying, my partner is saying me कि आयुष इस पूरे रिपोर्ट को एक फटाफट एक पीपीटी में कन्वर्ट कर दे, एक पावर पॉइंट पीपीटी में कन्वर्ट करके हमें क्लाइंट को दिखाना है, एंड यू जस्ट हैव 5 minutes, right? I think to create a proper PowerPoint presentation, we almost need 1 hour, I think, if not more, or at least 40-45 minutes. But now I will be telling you about a tool जिसपे आप कोई भी टॉपिक पे आप एक पीपीटी विद इन मिनट्स बना सकते हो। Okay, so the name of the tool is Gamma. It's just loading. I hope everyone can see my screen, the Gamma screen.
Okay. Yes, yes. So Yes, sir. for example, if I click on this create new AI, now ये मेरे को तीन चीजें पूछ रहा है. अगर अभी तो मेरे पास एक बेस टेक्स्ट है about the entire verdict which sir discussed about, तो I'll just go and paste in text. I'll write everything जो मैंने कॉपी किया था. ये पूरा जो परप्लेक्सिटी का आंसर था वो ये आ चुका है. उसके बाद I want to create a presentation. So I'll click on presentation. I'll continue. Now, okay, English, this is okay. I think we don't need the citations here, so I'm removing them because I don't need the citations in my PPT. Let's say my boss has told me that you have to create a PPT with 9 slides. तो गामा में कार्ड मतलब स्लाइड्स होती है जो अपनी पीपीटी की होती है. I'll just click on continue. And we have multiple themes to choose here. I'll just generate एक shuffle theme, कोई भी जो उसका मन होगा वो theme pick कर लेगा. Again, guys, everyone, this is the magic which I want everyone to see. Within a minute, it will create the entire PPT from the information which I gave to Gamma. सारा फोटोज पिक्चर कंटेंट मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ गामा ही कर रहा है. Again, this will take maybe a minute, but meanwhile, if you see, जैसे ये पिक्चर है ऑफ द हैमर, पिक्चर है बिल्डिंग का, सब कुछ, ये सब कुछ वो अपना आप गूगल से ढूंढता है, अपना पीपीटी में पेस्ट करता है. Everything it does, and I think I know that if I want to create this PPT from scratch, at least मेरे को 45-50 minutes लगेंगे, right? And such a task, and again, this PPT is downloadable as a PowerPoint presentation also, and we can edit it, we can do whatever we want. जो भी सर के वो वर्डिक्ट में चीजें थी डिटेल में, वो सब उसने बहुत ढंग से कवर करी है, बहुत बेटर पिक्चर्स भी यूज करी है. Okay, I think we are on the last slide. Let's just wait for 30 seconds. I want to show you one more feature. So again, everyone, the PPT is ready. For example, ये particular image आपको अच्छी नहीं लगी, right? आपको change करनी है. यूजुअली अपन क्या करेंगे, पिक्चर डिलीट करेंगे, गूगल पे जाएंगे, ढूंढेंगे और पेस्ट करेंगे, नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका. बट यहाँ पे यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एडिट एक्सेंट इमेज. व्हेन आई क्लिक ऑन एडिट इमेज, मेरे को राइट में बहुत चीजें, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे. ठीक है, लेट्स से आई वांट अ पिक्चर विद द इंडियन फ्लैग. आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस पिक्चर, ऑटोमेटिकली ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है, राइट? बिकॉज दिस इंटायर गामा इज कनेक्टेड टू गूगल, the entire gamma is connected to chat gpt also, right? And वो सब वहां से information collect करके वो चीज कर लेता है. If you want to share this PPT with anyone, you can share. You can also download this PPT as PDF, PowerPoint, and however you want. This is a very powerful tool. Okay. Now, अभी someone can tell me कि आयुष अभी तो अपने पास डेटा था ऑलरेडी, इसलिए उसने PPT बना दिया. Let's say मेरे पास कुछ भी नहीं है. Okay. Let's say we don't have anything. So, maybe I'll just click on generate and future of AI. Okay, because we talk a lot about AI and everything. Future of AI. I will reduce the slides because that will save our time for now. ठीक है, जब मैंने फ्यूचर ऑफ AI और नंबर ऑफ स्लाइड्स किया, आई विल जनरेट आउटलाइन. मैंने और कुछ भी उसको एडिशनल डेटा नहीं दिया है, उसने अपना आप मुझे 5 हेडिंग्स दे दिए. ओके, एडवांसमेंट्स इन मशीन लर्निंग, AI's इम्पैक्ट, ये वो. लेट से मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट मेरे को ये वाली स्लाइड ऊपर चाहिए और ये वाली नीचे चाहिए. मैंने सिर्फ ये चेंज किया. ठीक है, आई कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू. I can generate. So we discussed 2 examples in which one we gave Gamma the information, उसमें से उसने PPT बनाया. मोस्टली वही काम आएगा अपने को जॉब के अंदर.
बट यहाँ पे अगर हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, राइट, मैंने सिर्फ उसको फ्यूचर ऑफ एआई का वर्ड दिया था, वहां से उसने पूरा की पूरा ये पीपीटी बनाया। So again, just want to highlight that from scratch, we can create PPTs within minutes. And I think this is a very, very useful tool for everyone, right? For students, for teachers. I, as a teacher, Ronak as a teacher, create lot of teaching presentations also, right? I think all the consultants out there, जो EY में, Deloitte में, कहीं पे भी काम करते हैं, उनके लिए भी PPTs बनाना बहुत रोज का काम होता है. So this is something which is very, very useful. Yeah, Ayush sir, I have got a query over here. Yes, yes. The earlier slide, you have taken the text and then you have copy paste and you have created a PPT. Okay. Yeah. Many times what happens, we have got a Word file and all the content is in that Word file. And there are various tables also in that Word file and some images are also, or some graphics are also there in the Word file. So can we upload that direct Word Yes, file? yes, you can also upload directly the Word file. So if you see, the first we tried was paste in text, जिसमें मैंने paste किया था directly. The second was generate. Second is import file or URL. तो आपकी जो भी Word file है, you just have to Upload browse over your files from the computer and you can upload the file. And Okay. Gamma will understand everything which is happening in your file and it will create a PPT out of it. Of course, I am not saying that Gamma 100% सही बनाएगा, but your work will be reduced by 60-70%. I can guarantee that. The other 30% is what your human touch will be required. Correct. Okay. So again, in the interest of time, I'll go back to the PPT. Ronak, I think we have discussed about Gamma. I think we can talk about super reply. I think if you want to give the demo, it's okay. Or we can just talk about it as whatever you feel okay. I will just quickly show you the tool. Okay, perfect. So I think everyone uses Gmail day in day out, Gmail, Outlook, जो भी हो गया आप day in day out use करते हैं. So I'll just go to my Gmail only. So there is a tool called Super Reply, and वो tool आपके Gmail में automatically integrate हो जाता है. Okay, अभी I will just show you an example. मैंने एक ड्राफ्ट ईमेल मेरे को फॉरवर्ड किया था. सो ये ईमेल का अगर आप देखो, फॉलो अप ऑन द एआई प्रोजेक्ट सबमिशन डेडलाइन. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल. दिस इज अ रिमाइंडर टू सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय November 1st. ठीक है. तो ये मेरे को मेरे प्रोफेसर से ईमेल आया है. ऐसे ऐसे आपको आपके क्लाइंट से ईमेल आ सकता है, किसी से भी ईमेल आता है. तो हमको ये डे इन डे आउट हम हजारों ईमेल का रिप्लाई करते हैं, जिसमें से 80% ईमेल ऐसे होते हैं जिन पे हमको स्टैंडर्ड रिप्लाई करना होता है, राइट, जहाँ पे आपको एक्चुअली एडवाइस नहीं देनी होती है. सो अगर आप देखोगे, मेरे नीचे रिप्लाई के 3 बटन है. एक सुपर रिप्लाई करके दिख रहा है, एक नॉर्मल रिप्लाई है, और एक फॉरवर्ड है. तो ये सुपर रिप्लाई आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बता सकता हूँ, बट जब आप वो डाउनलोड करते हो तो आपकी ये जीमेल या आउटलुक में ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो अभी मैं सुपर रिप्लाई के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ. सो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, आपको ये बॉक्स दिखेगा. ठीक है. ये बॉक्स में ऑटोमेटेड रिप्लाई जनरेट हो जाता है. सो इफ यू सी, इसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए 3 ऑप्शन दिए. डियर सर, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर. आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई प्रोजेक्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सबमिट इट थ्रू द AI इंस्टीट्यूट पोर्टल बाय 5 PM. बेस्ट रिगार्ड्स, रौनक अग्रवाल. ठीक है. एंड इसमें सर अगर आपको टोन रखनी है, आपको अगर कैजुअल रखना है, आपको बिजनेस रखना है, आपको नॉट इंटरेस्टेड टोन रखनी है, तो ये आपको ये 5 ऑप्शंस भी देता है कि आपको कौन से टोन में आपके ईमेल को रिप्लाई करना है. सो आपको जैसे टोन में करना है आप वो चूज कर सकते हो. सो अगेन इसमें कुछ लिमिटेशंस है. इट इज नॉट फुल्ली फ्री, बट आप ट्रायल बेसिस पे यूज कर सकते हो. एंड इफ यू थिंक आपके बिजनेस में यू आर रिप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ ईमेल्स डे इन एंड डे आउट, एंड आपको हर टाइम वो ड्राफ्ट करने में इंग्लिश में बहुत टाइम वेस्ट होता है, सो यू कैन बाय दिस. इट इज अगेन नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अगेन 1000 से 2000 रुपया महीने का कॉस्ट रहेगा, बट इट इज सुपर सुपर यूजफुल फॉर ड्राफ्टिंग रिप्लाई. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को इसको कैजुअल रखना है, ठीक है, मैं मेरे कोई फ्रेंड के ईमेल को रिप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट टू show you the difference in the reply. So if you see here, Ronak, thanks for the heads up. Just putting the finishing touches on my project. Should have it ready by before the deadline. If I hit any snags, I will sure to reach out. So अगर आप देखोगे इसका टोन जो है एकदम फ्रेंडली टोन हो गया है. अगर इसको ही मैं बिजनेस कर दूंगा तो इट विल बी अ वेरी प्रोफेशनल टोन. सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल, बिकॉज क्या हो रहा है, आपके जीमेल में डायरेक्टली आपको बटन आ जा रहा है. आपको हर टाइम ChatGPT पे जाके ये पेस्ट नहीं करना है कि ये ईमेल आया मैं इसका रिप्लाई ड्राफ्ट करूँ. सीधा आपके नीचे एक बटन दिख जाता है,
वो आप उस पर जा सकते हो। इसमें जस्ट आई विल शो यू क्विकली, ये सुपर रिप्लाई का वेबसाइट है, ठीक है, superreply.co करके वेबसाइट है। यहाँ पे आपको डाउनलोड फ्री एक्सटेंशन करना है। आप ये डाउनलोड फ्री एक्सटेंशन करोगे तो आपके जीमेल में ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ इट। सो अगेन यू कैन ट्राई टेस्ट इट ऑन ट्रायल बेसिस, एंड उसके बाद अगर आपको लगता है ये आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है, आपका टाइम बहुत सेव हो रहा है, बिकॉज हमने 2-3 ऑफिसेज में ये इम्प्लीमेंट कराया है, बिकॉज वो लोग दिन के आराम से 150-200 ईमेल्स का रिप्लाई करते थे। सो हमने उनको बोला कि आप ये परचेज करो, एंड उनका काफी टाइम, मतलब बेसिकली एक एम्प्लॉय सिर्फ ईमेल पे ही रिप्लाई करता था। सो उसका वो पूरा टाइम बच चुका है, एंड ही कैन नाउ फोकस ऑन more marketing or more important emails. So this is the tool which we feel is very, ऐसे बहुत tools है, but this is some tool which is very helpful and आपको काफी टाइम सेव कर सकता है आपके डे इन डे आउट में। So किसी को कोई डाउट है ये टूल पे या anything? Ronak, I just wanted to ask, where they say Google have a Gemini. So Correct, that and this is a separate things. correct, And correct. they So are exclusive, mutually exclusive. करेक्ट। सो जेमिनी और चैट जीपीटी ये सब जो है ना, ये प्रॉपर मॉडल्स है जिसमें आपको हर टाइम लेट्स से आपको एक क्वेरी जाके पेस्ट करनी पड़ेगी, राइट। सो ये सब भी पीछे जो बैकएंड पे है ना, दे यूज सेम मॉडल्स ओनली, सो दे आर कॉल्ड एलएलएम्स। तो अलग ये जनरली ये सब भी चैट जीपीटी के मॉडल और ये सब मॉडल पे ही रन करते हैं, बट जेमिनी इज मोर लाइक चैट जीपीटी। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर बेस्ट मैं और आयुष ये डिस्कस कर रहे थे, जैसे चैट जीपीटी एमबीबीएस डॉक्टर है, आपको सर्दी बुखार खांसी है तो आप उसके पास जाओगे, ठीक है। Okay. बट अगर आपको हार्ट का डिजीज है, ठीक है, तो आप हम्म। कैसे एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, वैसे Correct. ये जो टूल्स है, फॉर एग्जांपल पीपीटी के लिए आयुष ने आपको गामा बताया, तो गामा वो चीज का स्पेशलिस्ट है। तो सेम Correct. चीज ये जो है, ये इस चीज में स्पेशलिस्ट है, वो भी कर सकता है, एमबीबीएस डॉक्टर भी आपको ठीक कर सकता है, बट उसको ठीक करने में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस इन दिस। हाँ, I got you. मतलब Gemini also, like ChatGPT, I have to every time keep pasting the email content, then only they will reply. I mean, Correct, it will correct, reply. correct. Okay, So okay. this So, tool, हाँ, first of all, I just want to thank the organizer. It was very, very, very informative session. thank you, thank you. I think Ayush, we have other tools. Yeah, we can just ask if we So, can. Ronak, what I suggest is, in the interest of time, again, let's just talk more about the tools. Correct. Okay. हाँ, Again, Alok ji, sorry for overrunning a bit, right? No problem. Yeah. So which are the basically the important tools are there? You can just validate out. These are the tools Correct. which Yes. can help you. Yeah. Yes, yeah. yes, that's the idea. Yeah. Yeah. Can everyone see my screen? Yeah, yeah, you can do that. Okay. So, Ronak just discussed about Super AI. I discussed about Gamma. Okay. These were the two most important tools. And again, ChatGPT we discussed already. The third is PDF.ai. Okay. I just want to, again, we won't be giving a demo of it, but Right. I just want to brief the tool. PDF.ai, you can upload any PDF, any annual report for a student, उसको कुछ पढ़ाई करनी है, वो अपनी बुक का PDF डाल देगा, जो सर ने अभी बताया, जो जजमेंट आया था उसका कुछ PDF होगा, वो PDF डाल देंगे, and you can ask any specific questions you have from that PDF then. So basically it's like ChatGPT plus आपने वो PDF उस पे डाल दिए, so it has all the knowledge of that document and then you can talk to that document, right? For example, there is a very famous book, Rich Dad Poor Dad. Okay, I don't want to read the entire book. I will just upload the PDF of Rich Dad Poor Dad in this tool, and I can ask what does the author tells about this particular concept, right? We can talk with the PDF, we can talk with the book. Okay. Yeah, and just Yeah. to add on that, इसमें एक फीचर है रिज्यूम AI स्कैनर का। तो जैसे आप लोग भी काफी इंटरव्यूज लेते होंगे, आपको काफी सारे सीवीज आते होंगे। सो इसमें अगर आप कोई भी कैंडिडेट का सीवी अपलोड करोगे, वो आपको एक छोटा सा 50 वर्ड का समरी दे देगा, और वो आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देगा जो आप कैंडिडेट को पूछ सकते। तो जनरली क्या होता है, हमको इंटरव्यू में वो सीवी पढ़ के आपको बताएगा कि इसका ये एक्सपीरियंस है, या उसने ये सीवी में लिखा है कि भाई मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरे को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है। तो वो क्वेश्चन बना के देगा कि हाँ बेटा, कि स्टॉक मार्केट में आपने क्या सीखा है वो आप मुझे बताओ। सो विच इज आई फील, जैसे हम लोग भी अभी कुछ लोगों को हायर करते हैं तो हम इसमें अपलोड कर देते हैं, वो हमको 4-5 स्टैंडर्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता के देता है कि हाँ ये सीवी पढ़, अगर कोई भी एक सीवी पढ़े तो उसमें से आप कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने कोई भी इंटरव्यू लेना हो, किधर भी लेना हो, एंड इवन आपको खुद प्रिपेयर करना हो तो आप खुद भी डाल के अपना सीवी चेक कर सकते हो। सो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस। Yeah.
So one tool which I want to talk about very specifically here is fireflies.ai. हम सब लोग रोज की बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, भले ही वो गूगल मीट पे हो, जूम पे हो, माइक्रोसॉफ्ट पे हो। ये पर्टिकुलर टूल ऐसा है जो आपके साथ मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। पूरी सब कुछ क्या बात हो रही है, किसने क्या बोला, सब कुछ वो ढंग से ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है एंड लास्ट में उस मीटिंग को समराइज कर सकता है। कभी अगर आपने वो मीटिंग ज्वाइन नहीं करी है, let's say you are not well and you have not joined the meeting, still it will join the meeting on your behalf. Okay, it will summarize the meeting and it will give you an actionable कि okay Ronak, this task was given to you, you have to complete this task by this date. Okay, this is also a Chrome extension. Again, we will be sharing the PPT with all of you. That app is called as fireflies.ai. You just have to integrate with this integrate this with your Gmail ID. The process is really very simple. Okay. Okay. So because people are leaving and I don't want the important thing which I wanted to cover towards the end. I want everyone to listen. So I'll just maybe skip 1-2 slides here and there. Right now, what we discussed in the last 90 minutes, I want to emphasize the fact that anyone, right? If you see the X who know how to use AI will replace the one who don't, right? तो AI हमारी जॉब्स नहीं लेगा, बट जो लोग AI के बारे में जानते हैं वो शायद हमें रिप्लेस कर दें। ये जानना बहुत 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 जरूरी है। अगेन, मैंने और रौनक ने बहुत कुछ AI के बारे में अच्छा बताया, पॉजिटिव बताया, बट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि AI एक जस्ट टूल है जो एक इंसान ने बनाया है। AI is just a tool which is made by human being only. राइट, वी हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट एआई उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा हम कॉन्टेक्स्ट दे पाएंगे, और वो कॉन्टेक्स्ट जो होगा, हम जितना बुक्स पढ़ेंगे, हम जितना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हम जितना अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करेंगे, उतना बेटर कॉन्टेक्स्ट दे पाएंगे। सो प्लीज डोंट रिलाई ऑन एआई फॉर एवरीथिंग, but try to always enhance and improve your critical thinking also. But if anyone is feeling कि AI के बिना काम चल जाएगा, so I'm sorry to disappoint that person. उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। We have to learn about AI and we have to embrace this AI. ये तो सिर्फ मतलब I won't say कि ये हमने आज बहुत ज्यादा कुछ कर लिया AI में. This was just a starting, and this is a motivation to all of you to keep learning and upskilling in the field of AI. Now, Ronak, I would want you to talk a bit about us. So just before this slide, just to add something. So an AI ऐसी चीज है ना कि आपको कंप्यूटर इंजीनियर या आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड, सो फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सो ये ब्यूटी है AI की, कोई भी सीख सकता है, राइट? मतलब अगर आपने भी देखा, आप सिर्फ गूगल पे जाके टॉप 10 AI टूल आप सर्च करो, आप रोज एक AI टूल सीख सकते हो। हम काफी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे लिस्ट ऑफ AI टूल्स है। सो द ओनली लिमिट इज यू, मतलब मेरे हिसाब से आप जितना खुद सीखोगे आप उतना समझोगे, राइट? जैसे हम आपको ये सो हमको हमेशा लगा कि अगर हम लाइव डेमो दिखाते हैं तो लोगों को एक्चुअली उसका बेनिफिट फील होता है, राइट? नहीं तो सब सिर्फ हवा में बोलते हैं कि हाँ भाई हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, बट एक्चुअली लोगों को नहीं पता कि हाँ भाई प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। ये ऐसे अलग अलग टाइप्स के टूल्स है जो आपको हेल्प करते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो राइट वे में यूज करें तो हमको उसका राइट आउटपुट मिलेगा। बट अगेन इट्स कंटिन्यूस लर्निंग, हम लोग भी रोज सीख रहे हैं, आपको भी एंड सबको ये सीखते रहना है बस। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। yes, so on the next slide, just what we are doing. So I quit my full-time job some time back. Ayush is also fully dedicated to this. So हम चार लोग हैं, there are 3 actuaries and I am a chartered accountant. हमने एक छोटा, we have started a small venture called Skillmate, and we are trying to upskill people at every phase of their life. So it can be teachers, it can be students, it can be professionals like you. So our aim is to upskill people and try, because we feel education is, it can change the world. So वो motive के साथ we have started this venture and we are still starting with some verticals. So for example, if you see, हमने काफी schools में session, हमने 2-3 schools में session लिए है, आयुष ने काफी students को पढ़ाया है, हमने 1-2 offices में भी session लिए है, जो छोटे offices थे, कि उसमें वो AI कैसे implement कर सकते। So this is just, we have started. So AI is a very big vertical of what we are doing, and there Ayush and I are leading it. So, but the idea is ki learning should keep on going. And for example, it is so happy to see, Deepak sir, Vandana ma'am, everyone is so enthusiastic to learn, right? So, wo learning ka hamesha, motivation hona chahiye. So that is our objective, our aim also, ki how much ever we can, help people upskill, we will help them do that.
So Again, that is- adding on to what Ronak said, we have a very core concept of lifelong learning, right? My grandmother always tells me that there is no age of learning. आज भी अगर मैं जाऊंगा उनके पास Instagram में स्टोरी कैसे डालनी है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो मेरे को हमेशा पूछती रहेगी. So there is no age of learning. Lifelong learning is very important. I would also like to give shout out here to Nidhi Somani, who is also the co-founder at Skillmate with us. So which and she was very instrumental in arranging this session. Again, last slide. My dad always tells me, "Seekhna band to jeetna band." That is very important, right? We have to keep learning, keep upskilling ourselves, learning, unlearning, relearning, right? So what's next you can do, because this was just a starting point for all of you. First, you can join the skillmate.ai community. Skillmate.ai एक WhatsApp का ग्रुप है जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. हम लोग रोज कुछ ना कुछ एक चीज अबाउट एआई डालते हैं. कोई नया टूल हो गया, कोई नया डेवलपमेंट हो गया, कुछ नया न्यूज आया एआई में, राइट? सो यू कैन प्लीज जॉइन द skillmate.ai कम्युनिटी. हम आपको एक फीडबैक फॉर्म देंगे, उसके अंदर इस कम्युनिटी का लिंक है. Second is we also conduct lot of AI trainings and workshops also, right? Which are, let's say, as long as 4 hours, 6 hours, and 8 hours. We have done this with lot of corporations. We have done with this lot of schools and universities also. So if anyone is interested in that, please let us know. And last, we also provide AI consulting and automation services for different kinds of businesses, right? So for example, there is a small business owner or there is a business जिनको अपने workflow में, company के flow में उनको AI डालना है, उनके employees को AI के बारे में सीखना है और automate करना है. So हम वो services भी देते हैं under AI consulting and automation. Again, I think we both would like to sign off with the saying that Seekhna band to jeetna band. In any way possible, try to learn, try to upskill wherever possible. And a request to all of you, we all need people who will give us feedback. That's how we will improve, right? मैं रौनक हम सब लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं, राइट? वी आर नेवर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, वी आर नेवर परफेक्ट. सो प्लीज can I request all of you, it will take less than a minute, but it will change our lives. If you can just scan this QR code, okay, and fill out the feedback form. It just has 3 or 4 questions. yes, and even chat I have pasted the link if anyone just wants to. Yes, yes. People can just click on the chat link also. I think Alok sir, meanwhile, people are filling out the Google forms. We are done with the session. If there is anything which you would like to. No, nothing. I think Ayush and Ronak, fantastic. This is what the Foundation for Skill Development is there, that we are always give a platform to the skill what we have in India. And that is the thing that Ayush and Ronak, we are always there to give the platform. See, this is what we are doing. The objective of the skill development is there, whatever we have, the youth which are there, and we and unfortunately they are not getting the proper platform. And today I am very thankful that Ayush and Ronak, that you have done wonderful job. I thank to Nidhi for collaborating with us, and we come up with a webinar. I think one of the superb webinar we got today of the AI, and we look forward for a support for future webinar also when we are going with the AI and all these things. I really thankful to the all participants, Deepak Bhai, Vandana Madam, Masud Bhai, Yuvan Mutta, Pankaj Kolar, all of them, Pankaj Jadhav. We have taken their lead, and we have taken this we have attended the webinar and get the knowledge out of that. Again, I'm requesting all of you that if you have any query regarding all these things, they are there. AI people are there, so they can help us out. And thank you, Ronak. Thank you, Ayush. It was really wonderful, nice to have you here. And thanks to your team, Skillmate. I think fantastic what we are doing and all these things. And this is what you can develop the skills of the India and of India. Thank you all participants, Deepak Bhai and all of you. Really thankful to you for we are getting good knowledge out of that. And really we look forward that Foundation for Skill Development to have a certified course with the AI. We are coming out with the certain things where we can take this thing and we can keep it global here. Even thank you, Vandana Madam, for your interactive session over there. And thanks to all of you. Thank you, Praveen Yadav from the GSTPM for that, and Pankaj Kolar sir. I think all of them very nice webinar we have got today. And thank you all of you. So Thank you. Before I proceed further, before I close off, again I'm telling you the Foundation for Skill Development is organizing the My Dream Project 2025, the essay competition, the national level. So I request all of you, the flyers are already there. We keep posting the flyer. Please, even to you also, Ayush and Ronak, please, like what you are doing, the skilling yourself.
allow the skill development of the youth and students to promote this essay competition in all pan India base and all. And even Akmuk Bhai Jobanputra is already there with us, who are going to promote this event. I request everybody to please promote and help your students' article to write the essay competition so that the Indian government can think what AI can do. The youth also what they are thinking about the budget and all. You can go over with that. Thank you so much once again to all of you. Thanks, Ronak. Thanks, Ayush. It was wonderful thing with you and all. So thank you once again. Thank you Deepak, so much, any sir. comment from Thank your you, side, sir. then we can go ahead. Deepak, bhai, any comment from your side? You can. No, you can- no, wonderful, wonderful, and no words. For the first time, I took interest in because your subject mention is so perfect that day to day use AI. So I thought I can now attend this. Okay. So thank you so much once again. We are Thank you. signing off now. We are ending the meeting. And it And is thank you really so a much. day-to-day helpful AI tool. All the tools which has been described and informed are really very helpful in the day-to-day life. Yes, and sir, you can reach out, Ayush, me, anyone. Alok sir will share our contacts also. So Okay. any query, any help, you can always reach out to us, and we will be Yes. happy to help you. Thanks a lot. Thank 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 you you, so much. Alok. Thank you. Thanks to all of you. Thanks, Thank you. Ayush. Thanks. you. Thank you. Thanks, Thank- everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. We are ending the meeting. Thank you. Paid करता हूँ.